Hi, and friends, welcome to another episode of Matka Chai. This is the 41st episode, and we are so happy to have Mahen Simmha sir. Welcome. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಲಿ ವಿ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸೊ Yeah. ಆಸ್ ಯು ನೋ ದ ಫೈನರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಗುರುಕುಲ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು Mm-hmm. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ Mm-hmm. ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. Mm-hmm. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾದರ್ ಐ Mm-hmm. ಥಾಟ್ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಏನ್ Mm-hmm. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಓದಿದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಟು Yeah. ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಟು Ye- ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ Yes. ಒಂದು Yes. ಜನರಲ್ Yes. ಚರ್ಚೆ, ಜನರಲ್ ಹರ್ಟೆ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ Mm-hmm. ನೀವು, ನಾವು ಮೀಡಿಯಲ್ ನೋಡೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. Correct. ನೀವು Correct. Correct. ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವಿಚ್ ಯು ವುಡ್ ಹವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ. I ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದ್ರ understand. ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ Mm-hmm. ವೆಲ್ಕಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್. Yes, sir. My pleasure too. It's been a long time we've been discussing this, and let's go ಎಸ್. through with it. Yeah. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್. ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಊರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ? ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಮೈಸೂರು, ನನ್ನ ಮೂಲ ಮಂಗಳೂರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು. ಹಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಐ ಮೀನ್, ಅವರು ತುಂಬ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. He was one of the um, the art fellow who used to build stages for Gubbi Theatre. ಓಕೆ. And our time ಅಲ್ಲಿ he was the one who had interaction with ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಿ ವಿ ಐ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಡನಾಟದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು ಅವರು. ಸೊ ಸೊ ಅವರು, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ growing up, when I started my journey as a student, when I was fifth or sixth standard, by then he had finished his the adventures as a cinema or a theater. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. She was doing odd character roles as well. So I was taken to Mysore, and I was because there was four other kids in our family who were studying there, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ I started my journey there, and I lost my mother very early, maybe when I was in fourth standard. So then I studied in Mysore. By the end of it, maybe around after 10th, I wanted to become a cinematographer. I mean, this was always there in my mind, but I didn't have a proper guidance. ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು I have to go to Pune or something. So, but I had no way how to go there, go to Pune. Informationಗಳು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So somebody told that there is a college in Bangalore which teaches you cinematography. So I went there. CTI ಅಂತೇನೋ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೀಟ್ ದೇರ್. ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನೇನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇವು ವೆರಿ, ನನಗೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಸಂಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾವಾ, Chamarajendra Academy for Visual Arts, where they would teach you fine arts and basics of fine arts, and also they had this photography and photojournalism course. So somebody, one of my friend and relative who told me that ನೀವು ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಯು ಟು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ he told me. So I went and joined Kava, and that's where the journey started. And Kava led me to advertising photography, not cinematography. And I did my advertising photography ಬಹಳ ವರ್ಷ ತನಕ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರಮ್ 95 onwards to around 2006 7 I did advertising photography. Then I moved on to cinematography. uh, so this is how the journey started. The ಬಾಲ್ಯ all ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. So one thing that I picked up is you were very clear that you wanted to be a cinematographer. Yes, yes. 10th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ.
ಹೌ ಹ್ಮ್. ಡಿಡ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಕಮ್? ಅದರಿಂದ ಏನಾರು ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹ್ಮ್. ಕೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಮ್. ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಈವನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಎಸ್, ಎಸ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಡಿ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ವಿ ವರ್ ಸೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊರಿತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲೋ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್. ಹೋಗ್ಬೋದು, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಫೈಟ್ ಹೌದು. ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇರಲ್ಲ, ಡಾನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಹೀರೋದೊಂದು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್. ದೇ ಕಾಂಟ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೀ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಗೋ ಅರೌಂಡ್. ಇದು ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್, ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬೆಳೆದವನು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಕಾವ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಐ ನೆವರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಯುನೋ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ನನಗೆ ಸೊ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. Yes, product. I have shot from petrochemicals to pharmaceuticals and everything in between. Watches, jewelries, industries, people, cars, and you name it. Hospitality industries. Everything I have shot as an advertiser. I used to shoot in larger format cameras for publications and all that. ಆಗೆಲ್ಲ print ಅಂದ್ರೇನೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಹೌದು. So, and I was making good money. And for the guy who grew up literally poor, the money which I was seeing is pretty good and assuring. And I never thought of cinema at all. ಏನಾಯ್ತು, ಐ ವಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಂತೋಷ್ ಪಾತಾಜಿ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೂವಿ. ಐ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಡ್ ಶೂಟ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಫಾರ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್, ನನಗೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರು, ನಂಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ದಟ್. ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಅಂತ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಚ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ನೆವರ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದು ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಬರೋರು ಕೇಳೋರು, ಕೊನೆಗೆ ಏನೋ ಹೀಗೇನೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟೇ ಬಿಕೇಮ್ 150 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲಾಗೋಯ್ತು ನಾನು. ವಾವ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಹಾಗೇನೆ ಶಿವಣ್ಣ, ಹಾಗೇನೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಹೀಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಗುರು ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು. ಸಾರಿ, ಗೌರೀಶ್ ನಾಟ್ ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಇಬ್ಬರದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದೆ. ಆ ಗುರು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, why don't you do become a cameraman for my cinema? And I thought Guru is joking because he had that tendency ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಐ ಸೆಡ್, ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್, ಆಯಿತು, ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸೇ ಯೆಸ್ ಆರ್ ನೋ. Then I realized what is cinematography and what makes it my transformation from still photographer to. I realized that I'm strong as a frame in a single frame and lighting. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. So I was only had to adapt myself to a 24 frames and do that. So I said, yes, let me try. And that's how the whole journey started, because I agreed that because ಗುರು ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸು ಆ ಥರ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು ಗುರು ಜೊತೆ, ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಯಿತು, ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಇದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಗೇವ್ ಮಿ ಎನಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. One friend, Suri, called up. He said, we'll shoot. I was really surprised because ನನ್ನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ has nothing to do with commercial aspects. It was all ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆ ಈ ಥರದ್ದೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ವೈ ಡೂ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಲೈಕ್, ನೋ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಐ ಮೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮೂವೀಸ್. ಜಾಕಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸೆಡ್, ಐ ಫೀಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಐ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಐ ಸೆಡ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುರು ಸಿನಿಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, it is a man management. It's about handling 150 crew in a day and then managing the whole moods and swings and everything of the people around. So I said, what am I going to lose? Let me try it out. So I decided and I jumped into the movie Tagaru. And I'm Then sure I he's just, also a wonderful director. yes, yes, Very, very absolutely. cooperative. He loves Yes, ideas. He loves people giving absolutely. suggestions. Nimma Absolutely. Tagaru in the, I think he's there in Tagaru. Nam Nanda idar illi. Uh-huh. Comment, comment ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. Oh, nice. Nanda Mysore. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ Hi ನಂದ Nanda, ಅವರೇ. nice to see you here. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಶೋ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಹ್ಮ್ 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 ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಳೆ ನಮ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡು. ಹ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರವಿಶ್. ರವಿಶಂಕರ್. Yes. ಸೊ ದೇ ಕೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಪ್, ಇಸ್ ಇಟ್? They can type the comments. They can ಹಾಂ also come on screen. ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್ Nanda, ಹ್ಮ್ do you want to come on screen? Just send me a WhatsApp message. Meanwhile, we will continue our conversation. Um, ಯಾ. ನೀವು when you say these commercial movies, because yeah, I love that concept of uh, being being a cinematographer is one person who can never be taken off the entire schedule. ಏನೇ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೌದು. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಇಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಯಾರನ್ನೋ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಹ್ಮ್ ಎಸ್. ಹ್ಮ್ I said it's okay. I ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ realized what you said made so ಯಾ, much sense. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Pick something in the movie which is going to make sure that you're going to be part of it, Yes, 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 irrespectively. yes, yes. Wonderful, wonderful. So once this commercial film started and your, ನಾನು ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹ್ಮ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿರೋದಾಗ್ಲಿ. There is a different aura for it. There's a different color scheme. There's a ಹ್ಮ್ different mood. Lot of preparation required for that. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ See, this is something which happens within you over your journey. ಅದನ್ನ ಯಾರು, they can't pick it up from here and there. What happens to you while you're learning and what happens to you while you're going through a creation, you become you become that. It's why I do certain things a certain way. It's because it's me. I have already transformed from inside, and for me, certain color means something, and certain forms mean something, and it has happened over a period. So I apply the same rule to cinematography, and I capture it. It if it makes some sense to you, I'm glad. yeah. ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is two types of cinematography. One is where you it's like literally creating a huge show, huge sets,
yeah, And maybe, I mean, there are enough like Sanjay Leela Bhansali's movies or yeah, many other movies where the challenge is to go beyond a reality, go beyond certain accepted norms, and then create a fictional world to the this thing. That's another challenge that requires a different kind of support from a team and all those things. The kind of movie which I have always handled is where I have to create something out of what I have in front of me. okay, yeah, And Tagru was something. Every movie, like all my movies, are happened very in a very small situation. ಸಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಈ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಈ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಮೇಕ್ something which is in front of me look adaptable to a story or a situation which I am shooting. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಲೆ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ತಮಾಷೆ ಘಟನೆ ನಡೀತಿದೆಯೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಟ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವ ತರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಯೆಟ್ ಟು ಡೂ ಮೂವೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅಂದರೆ ಏಕಲವ್ಯ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಡಿಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಸೆಟ್ಸ್. okay, So ಹಾಗಾಗಿ uh, this style I have developed because I have to save a day. yeah, The color combinations and forms and shapes, I've arrived at something so that in a day of shoot I have to have multiple solution to one question from a director. How can you make it look good? So I have to come up with answer. Most of the time in the budget which I am making a movie, I cannot change everything. I have to change my working style and make it look good. so use what is there but adapt Yes, to it in your way yes, of doing yes, it. yes, yes. Yeah. So I have two questions on this topic. One, Mm-hmm. though, the transition of the cameras itself, the equipment itself, from what was there probably 15, 20 years ago when, and to now, there is so much of digital, there's so much of upgrading that's happened, there's so much of on spot, a lot of things that is being done. What's your take on that, Yakendra? I'm sure you've been very used to the older system of working equipment. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಇವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದು Mm. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ನೌ ಆರ್ ದೆನ್? This is something which I always face with the younger lot who come and talk to me about cinema or photography. They straight away get into this technical talk. Yav lens upyogsidri, yav camera upyogsidri. Um, but for me, I have always tried to debrief myself the technical part. Okay, Update about what is happening, but forget it. My approach is I want to do this a scene and I need a camera. yeah, okay, That's it. My approach is only that. Uh, See, when the camera updates happens, the older camera goes. I need not worry about it. So yeah, today there are several cameras like Aries and Reds and Sony's and all those things. You just have to choose based on the what subject you're doing, what technical help it can offer. Like Ari is very good in low light, and it can forgive your mistakes as far as the low light photography is concerned, and still be constant. Whereas Z has gives you versatility because you shoot at 5K, still you can zoom in and zoom out digitally, and all those things. Having said that, my approach is very simple. ಏನು ಭಾವ ಇದೆ ಸೀನ್ಗೆ? ಇದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಕಾ, ಹಾರರಾ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾ, ತಮಾಷೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಆ ಸೀನ್ನ ಭಾವ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಯೂಶುವಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಿವ್ ಮಿ 30 ಆರ್ 150 ಹೀಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತೀನಿ. They'll okay, my boys will figure out and give me some lens. yeah, Because my idea is I need to go close. I yeah, try to keep it as simple as that. And as far as the light is concerned, I need to diffuse or I need to keep it harsh. I need to have a shadow or not. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, you don't become a slave of equipments, and
lose that idea of looking at your output in a context of whether ಆ ಭಾವ ಇದೆಯಾ, ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಬರೇ ನನಗೆ ನಾನೇ ಟೆಲಿಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯುನೋ ಎಮೋಷನಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ನೀವು ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಕತೆಗಳು ಓದಿದ್ರೆ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಕತೆಗಳು ಓದಿದ್ರೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರ ಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಯಂತ್ ಅವರ. ನಂದೇನಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ನಾನು ಓದೋ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ನಂಗೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು 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 ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾವ ಭಾವ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಹಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಐ try to remain loyal to that process of reading something and understanding the what emotion it is, and then converting that into visuals. Yes. So, okay, that is one part of it. The Hmm. second part is when you take a camera and when you shoot something. I'm just not talking from a cinematographer. Normal camera ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀವಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದಿರುತ್ತೆ. Hmm. That is what we see. But by the time the audience sees it, there is so much of digital change today. There is grading, there is digital. Uh, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಬೇಕಾ, ಯಾಕೆ? ಹೌದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇ, in a dark room, you are making someone sit down and make him believe that there is this imaginary town, there is this imaginary place, haunted house where somebody got killed and something like that. So we have enough liberty to utilize anything, the sounds and the visuals and everything. These are the only tools which we have: sound and visual and dialogues, and we have to create. So that exploration always been there throughout the journey of cinema. They always try to do more and more with it. And ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದ್ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿನೇ ಡೇ ಶೂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ನೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ನೌ, ದೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಾಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು 70s ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನೋಬಡಿ ವುಡ್ ಹವ್ ಥಾಟ್, ಹೆಂಗೆ ರೀ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ಬರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನೇ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. So end of the day, to translate what I want to make a viewer feel it, ಅದು ನನಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಬಟ್ ಅದು ಓವರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ನಾನ್ ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ಕರ್ಟೇಲ್ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು, ದೆನ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಅದು Then your work is like, it's a tight balance. yeah. You have to make sure that he enjoys your work, but not figures it out how you did it. Yeah. So another strong thing that's happening today in terms of accessibility of equipment, or people, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ youngsters are asking for different technicalities of the cameras. Many of Mm. them are doing short films or Mm. shorter version of commercial films. Lower budget. ಇವಾಗ 5D ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So I'm sure that there will be projects where they would have called you also. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮ್ನ ಆ ರೇಂಜ್ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ವಾ, ಬರೀ Illa, ದೊಡ್ಡ illa. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ I have ಫಿಲ್ಮ್? been open to such things. I did two wonderful short films. ಒಂದು ಗುಟ್ರಿಗೂ. ಎಸ್. Gutrigu, and then again Ikshana ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕ್ಷಣ. Both the movies went up to 10 lakh views. ಈಗ್ಲೂ ಇದೆ.
So I have been open and I would love to work with short film makers. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ 15th ನಾಳೆಯಿಂದ ನಂದು ಮೇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಸಿ ನನಗೇನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಾಟ್ Doesn't ಆಮ್ matter. ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ me going and delivering something which I know. It's like me going and figuring out, learning more about what I can do with the what minimal. See, the when you have a very minimum opportunity to play around, you get to go back to your basics. And once you go back to your basic, there is a learning process. ಕಮ್ಮಿ ಲೈಟು, ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ your brain starts working. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ process actually. I would love to keep that my gray cells active with such kind of challenges. No, there is another thing which I've seen very strongly in whatever project I've worked, whether it's ad film or a feature Mm-hmm. film. Somehow, the cinematographer becomes a proxy director. Mm-hmm. Even the director is checking with you, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣವಾ, ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಾ, ಅವ್ರಿಗಿದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಪ್ಲೇ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. Hmm. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ನಿಮಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ. ಆ, ಈ ಸೀನ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋ, Mm-hmm. ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್? It is a part of our work, because that's why we are called director of photography. He director comes with a script which is in words, and it's our responsibility to translate what he has written and thought about into visuals and transfer it to the viewers. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ವಿಜುವಲ್. ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟು. ಲೈಕ್ ಐ ಐ ಐ ಹರ್ಡ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ even gives you what lens you should be using it, ಓ, and what aperture we are shooting and how much I depth of field I need ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೆಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗೈ, you watch his movies, it doesn't matter who's cinematographer, it looks all same. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. Apart from that kind of director who has visual, like Sanjay Leela Bansal is one more guy who you recognize immediately. So apart from the few of the directors, rest of them try to explore. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, they will also come to us and say, how do we work it out, this is a scene and how ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಗೈಡಿಂಗ್ ದಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಯಾ. ಭಾಳ ಸತಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ it keeps happening that way as well. Yes. ನಾವು ಗುಟುರುಗು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ Mhm. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ. Hello, ನಮಸ್ಕಾರ sir. ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. Sir, namaste, namaste. How are you, sir? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. Very, ಸೊ very ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು wonderful, ಹಿಯರ್. pleasant surprise to see you. Yes, Good, yes. good, good. ನೆನ್ನೆನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪೃಥ್ವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದೀರ Hey, ಅಂತ. so nice of you to make time and be here, sir. Thank you. Yeah. Wonderful, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hi, So, good evening, Pruthvi. good evening. ಹಾ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಮಹೇನ್ ಸಿಂಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ Yeah. ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಬ್ರೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರದವ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಫಿಲಮ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರೇ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಒಂದು ಗುಟ್ರಿಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ಡಿ.ಒ.ಪಿ ಅವರು, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಸೆಸ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್, ಮಾತು ಕಡಿಮೆ, ಅವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. Wonderful. Yeah. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಷನ್, ಅವ್ರದೇ ಕತೆ ಪಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ DOP ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದೆ ಇರೋ DOP ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸಿ ಎನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದವರು, ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಟನೆನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದುರು ಇರೋರು ಅನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಮೆಂಟರ್ ಅನ್ಬೋದು S. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಅವರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಬೇರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ಲವ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗಳು. ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ in acting. Acting is almost like, becoming ಬೇರ್ ತರ, ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, 25 ಜನ 50 ಜನ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಟು ಆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ಸ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ DOP ಅವರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂಡ್ DOP becomes very important. And ಅದರಲ್ಲೂ ಐ very privileged ಅನ್ಬೋದು, and very very happy to work with Simmha sir. Yes, sir. You are much more elder to me, sir. Yeah. Sir, I had a pleasure of ಗುಡ್ಡೂರ್ಗು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ elderly person in terms of age first of all, and extreme experience right from being an editor to a lot of things. ಅಂತವ್ರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು, but he's not a star value ಬೇರೆ, here it's a work experience value. ಆ ತರದವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲೊಂದು, ಈ ನೆಲದಿಂದ ಬಂದವರು, ಈ ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೂಟೆಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಬಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ತರ ಅವರ ಪಾತ್ರವಾಗಿರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಇವರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದದ್ದು ವಿಚಾರ ಅದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೀನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಟ್ರುಗೂನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆಯ ಅನುಭವ ಅದು. ಮತ್ತೆ ರಂಗ ತಾಲೀಮು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎರಡನೇ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಆ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಂಗಾಯಣ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ BV ಕಾರಂತರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮೊದಲು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದವ್ರು. ಸೊ ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕ್ರೋಢೀಕೃತವಾಗಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಗುಟ್ಟೂರ್ಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟವರು. ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಅವರು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಹೇನ್ ಸರ್ಗೆ ಏನಾರು ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ?
ಏನಿಲ್ಲ, ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಮಹೇನ್ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ Yes, ಅಗೇನ್ sir. ಅಷ್ಟೇ. Yes, sir. Yes, sir. ಆ, My pleasure. My ಇನ್ನು pleasure. ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I'll always be there with you, sir. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಈ- ಸರ್. but again, I am not someone uh, who is lobbying or doing something for my next project. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಂದೊಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಯರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೋದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಾನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಂದು ತೋಟ ಇದೆ ಊರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇವರು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು ಉಸಿರಾಡೋಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕದು. ಅದು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್. ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಯೋಮಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹ್ಮ್. ಯಾವ್ದು ಯಾರಿಗ್ ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು 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 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಟರನ್ನ ಆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ದುಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಒಂದಿನ ಬಾ 2 ದಿನ ಬಾ, ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಹೇಳು, ಹೊರಟೋಗು. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗುತ್ತದು. ಅವ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನೇನೋ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಆ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಗುಟ್ರಗೂನಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಟರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅವರಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೇ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಲವು ಕಡೆ. ನಾನು ಟಗರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಿಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಸಾಯ್ಸಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಅವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಮ್ ಪೇಂಟರ್, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಅಂತ. ಐ ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟಗರು. ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಇವನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತೀರಾ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ? ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ನೋಡೋದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲವ್ಡ್ ದಟ್ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೈಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೃಥ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನೈಸ್. ಸರ್, ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಸರ್. So, people like Sridhar sir who have immense experience, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಹಾಯ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ he loved the way you worked and the way all your projects, whatever he's been part of. I think, but ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಟ್ರಗು became very close to heart. Yes, yes, yes. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ I think it must have been a smaller crew, smaller crew. We all knew that we are attempting something new. ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಜಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. Very nice. It was very interesting. And I Yes. think even the space that the team had selected was Hmm. very interesting. The house Yes. itself, lot of small Yes. characters, lot of Yes. small Yes. details. Tumba Yes. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. Yes. Very nice, Yes, sir. very nice. Yes, sir. Yes, sir. So when you talk about commercial big blockbusters like Rustum and Idella, Hmm. there is so much more number of people involved Hmm. 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 compared to a Guturgu, where probably your full set is about Four or five. Yeah. 4 Yeah. okay, I thought 15 still. No, no, Yeah, no, no. No, 4 to hardly any 5. people there. Yes, yes, yeah. To the other side, you're looking at 150, 200 people in a set, crisscrossing, going by. Do you find people who want to please you? Not, not really. See, I have this by luck. My face looks very serious. Though I can crack a joke or two, but my face looks very serious. ಹಾಗಾಗಿ most of them literally pass by me without talking, thinking that Okay. this fellow is some hard nut to crack. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಗೆಟ್ ಮೈ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಇದು. ಎರಡನೇದೇನಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮು ಇಸ್ ದ Hmm. ಮನಿ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಶಿವಣ್ಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಯೋರ್ ಟೋಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೀಲಿ, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಕೀಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Correct. ಲೈಟ್ Yeah. ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟೇ ತರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲೂ ಓದಿರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದ್ರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಾಳ ದಿನದ ತನಕ ಹಾಲುಜೇನು ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಿದು ನೋಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಲುಜೇನು ಲೈಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಈಗ ರಾಗಿ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೈಟ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಗೆ. Yeah. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿನ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನೇ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಗಾಡಕ್ಕೆ, ಕಿರ್ಚಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ದೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿಸು. ಸೊ ಅವನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾನೆ, ಹೀಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವ ಲೈಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯರಿ, HMI, ಈ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಅವ್ರುಗಳು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. OS, OS. Yeah. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಕಾಲು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಅದು ಅದು ನನಗೆ ಕೋಳಿ ಕಾಲು ಯಾಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಇವನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಳ ದಿನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಬಂದವನಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೇನೆ ಗಮನ ಇಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಎನಿಬಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಪ್ರೇಮ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ whom I worked with. Though I had my doubts when I entered whether I will be able to work with him, but no, he happens to be most genuine. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್, ಐ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತು, ನಂದೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಮನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತೀರಾ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೂರಿ ಅಂತವ್ರು ಇರೋ ಕಡೆ, ಅರೇ ನಾಳೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರಿ,
ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅವರು ಯಾವುದೂ ಇಂಪ್ರಾಂಪ್ಟನ್ನೇ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮರ್ತೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂತ ಆದಾಗಿ ಜನ ಬಂದು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Worth. ಎಸ್. So even the family back home will probably say the same thing. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಶೂಟ್ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹ್ಮ್ ಟಿಲ್ ಹ್ಮ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯು ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಇನ್ ದಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್. Luckily if it is within your own place where at least ಹ್ಮ್ you get to see people at ಹ್ಮ್ home. Otherwise if it is outstation you are completely out for 20 ಹ್ಮ್ days ಹ್ಮ್ 30 days. ಮನೇಲಿ ಹ್ಮ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹಾ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಾವು 3 ಜನದ ಕುಟುಂಬ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಳು ಕೂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್. ಸೊ ವಿ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ಸ್. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗಳು ಕೂಡ ಶಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್, ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದಿನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ Okay. ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅಥವಾ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಐ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಈಗೋ. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅ ವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ದಿ ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಆ, ಇದು ಗಿವನ್ ಈ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನನಗಿದು. ಹಾಗೆಯೇ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಚಡ್ಪಡಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್, ಐ ಟ್ರೈ ಟು, ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ. ಕೃಷಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ಹಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. good, the journey is there, so Yes, you yes, you will always. touch base to Yes, make sure that yes. the grounding is always Yes, there, yes, which always. is It has nice. to be. Has to Otherwise, be, it yes. becomes extension of ego and it will kill you Yeah, inside. yeah. Yeah, No, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. There are many people who are not approachable to talk, yeah, but yeah, though we've just chatted on Facebook many times when we met, it was yeah, easy to converse, and yeah, that yeah, is that's the human that we look for yeah. in any Thank you. area of work. Always Yes, yes, is yes. there. So while we have couple of minutes. So Mm. whoever is watching, I thought we will just show them our finer side video so that Mm-hmm. ನಾವು Yes, sir. ಏನ್ Please, please, ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಫೈನಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. please go ahead. It's in Bunching 360. Mm-hmm. Where in Banshankar Fifth Service? Sir? No, you let it continue. I'll ask. Wonderful to see this venue come alive. The sound was great, acoustics were great. Thanks a lot to the finer side. I mean, what can I say about this place? It's such an inspiration for all artists like me, and I feel like coming and again and performing here. ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ವೈಬ್, ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಜಾಗ ಈ ತರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದಿ ಫೈನರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This beautiful auditorium, it's very inspiring to see how it has been designed for the sake of arts.
ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ರೂಪ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರ್ಕಂಡಾಗೆ ನನ್ ಗಂಗೆ ರೂಪ बहता है मन कहीं कहाँ जानती नहीं बहता है मन कहीं यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन Hi everyone, it was a lovely music evening and I thoroughly enjoyed and I'm looking forward for many such lovely programs. Thanks to TFS and I'm hoping to be coming here again and again. Yeah, Yes, sir. I mean, Nanda. Now I remember this is the same Nanda whom I worked with. I didn't Yeah, know yeah, that. yeah. He's put a Yeah, message yeah, yeah, saying, yeah. I had played So nice minister's role in to Tagaru. connect with you again, Nanda. I first I didn't realize it's you. Oh yeah, again see the ನಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. Yeah. ಎಸ್. Yes. Nanda, nice to see him with the white beard and Yeah, yeah, yeah. He what has a that majestic presence. look. Yeah, Yes, yeah. yes, 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 yes. It was So wonderful nice, working sir. with him. So very happy that you came today and this conversation happened. ನಮಗೂ Yes, yes. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಾವ ತರ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Hope whoever is listening, whoever is watching, enjoyed it, learned something. Yes, we will Yeah. get back to you next week again with another episode of Matka Chai. Thank you, Mahen sir. Thank Eh, you for thank you coming. very much. It was And wonderful hopefully, evening. Yes, I will be in front of your camera someday. yes, Looking yes, sir. forward to Yes, that. yes, yes. No, It's always there in my mind to work with the talent which we have in front of us. yeah. Adu, I will do something on that. I will be. You're there. You and most of the Many, people many like. people, yeah. Yeah. Yes, there in my mind. We'll do Yes, sir. something on that. Yes. Yes, sir. Thank you very much. Thank you so Yes, much. yes.